hear me properly? If possible, could you please switch on the video so that I can see the students? If possible. At least someone tell me I'm audible, I'm visible. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Am I audible? നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല? വീഡിയോ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, മേ ബി അവരെ പിന്നെ സാറ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കോളൂ, വീഡിയോ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. Okay, so good afternoon all of you. Myself Sharath. I'm your faculty for Science and Technology. I'm currently working in Kerala Government's Kerala State Civil Service Academy as a faculty. So today we are going to discuss about science and technology. Okay, I hope you are okay with English. So okay, English okay ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും okay ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So science and technology ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, I hope you got a brief introduction to civil service. Civil service ന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ്, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ, which is one of the toughest examination in the world for getting into one of the prestigious jobs in India, IAS, IPS, IFS, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയുള്ള ജോബുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ, വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് civil service examination. And in that civil service examination, there are lot of subjects, and one among that is science and technology. And why we need to study science and technology for civil service examination? Because if you want to become a better civil servant, like collector or IPS officer, like that, you should have a basic understanding about what is happening around the world in science and technology. For example, if you are working as a collector in Malappuram district, during a very emergency situation like COVID-19, you need to take a lot of decisions, right? You need to take a lot of decisions. And in such a situation like a pandemic, you need to take decision on scientific lines. So if you are not aware about science and technology, you cannot become a good civil servant. So basic awareness about science and technology is very essential if you are working as a district collector or in that administrative post. That's why UPSC is giving a lot of importance to subjects like science and technology. Okay, I can see one of the class 7C MES Raja Chittamangalam. Okay, am I audible to you? Okay, properly audible? Give me a thumbs up. Yeah, okay, thank you. Okay. So if I can see you, I can take class more interactively. Otherwise, I will be talking to a laptop. That's why I requested you to switch on the videos. Thank you. Okay. So today we are okay. One more class there. Okay, thank you. 7A, thank you. Okay, 7D. Okay, thank you. Okay, now the class will be more interesting. Please listen to me. I request you to focus more on understanding what I'm saying. Okay, rather than focusing more on taking notes, just focus on understanding what I'm saying, because I'm going to
discuss with you some scientific principles in space technology. I hope all of you know what is Chandrayaan 3, like that, which was happened recently. Okay, you know what is Chandrayaan 3? Yeah, okay. So we are going to discuss about science and technology in space technology. Okay, space technology കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഏരിയാസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് focus more on understanding what I am saying rather than focusing more on taking notes. I will be surely I'm going to give you a printed note, so don't worry about that. Okay, so let's begin our session. Let me share my screen first, and if you have any doubt regarding what I am saying, just request your faculties to type that doubt on the chat box. Okay, I will surely give you the answer. Okay, so let me share the screen first. Okay, all of you, can you see the screen properly? Kanamo, screen kanamo. Okay. So today we are going to discuss about the evolution of Indian space program. The evolution of Indian space program. Please write that heading on your notebook. Evolution of Indian space program. Evolution of Indian space program. Okay. I hope all of you know about Chandrayaan 3, India's third moon mission. And I will be focusing my today's session on this kind of space technology. Okay, space technology. All of you, please sit down. All of you, settle down, please. Okay. In this kind of missions, I hope you all of you frequently heard about ISRO. ISRO. What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization. I'll be discussing the evolution of ISRO, the milestone in the evolution of ISRO. What happened at the initial stages of evolution of ISRO, and how ISRO reached to this point where they can reach the moon. Okay, so please focus. Okay, MES, okay, Kaidapoi. Okay, thank you. Okay. So, how many of you know? Okay, listen. You know about the universe, right? Universe. ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ടോ? How many years? നമ്മൾ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ദിസ് എർത്ത്, ദിസ് സോളാർ സിസ്റ്റം, ദിസ് എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് എത്രത്തോളം വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും? ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ്? എത്രത്തോളം വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വർഷമായി യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടെന്ന്? ഓക്കെ, ബില്യൺ ഇയർ, 100 crore. ഓക്കെ, ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 100 crore ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള 13.8 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബിഗ് ബാങ്. ഓക്കെ, എൻ എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് തിയറി എന്ന് പറയും, ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, റൈറ്റ്? ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി. ഓക്കെ, മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി, നമ്മൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഭാഗമാണ്. സോളാർ സിസ്റ്റം. In the time, in the early days onwards, the human beings are very interested in about the universe. Are we alone? Have you think about it? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തില്? ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റില് വി ആർ ലിവിങ്, റൈറ്റ്? വി ആർ ലിവിങ്. ഇതുപോലെ വേറൊരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തില്, എർത്ത് പോലെ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നമ്മളെ പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ, ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? ആർ വി എലോൺ? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അത് ഇത്രയും വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സയന്റിഫിക്കലി എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ നിങ്ങൾ? എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈം ഇമ്മമോറിയൽ മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്.
Okay, always curious about what is happening around us, how this universe created, what is the future of this universe, how the universe is going to end. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ആദ്യകാലം മുതലേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യു നോ അബൌട്ട് ആര്യഭട്ട, റൈറ്റ്? ആര്യഭട്ട, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്, ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ഏജ്, ആദ്യകാലത്തുള്ള അത്രയും അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ലൈക്ക് ടെലസ്കോപ്സ്, അല്ലെ? ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ടെലസ്കോപ്സ്, ഇതുപോലെയുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് that space research in this new age is very advanced, very advanced. You know NASA, right? അമേരിക്കയുടെ നാസ, അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, ജാപ്പനീസ് ജെക്സ, ജാപ്പനീസ് സ്പേസ് ഏജൻസി, ചൈന, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രി ഇൻ സ്പേസ് ടെക്നോളജി. അതേ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പേസ് ഏജൻസി? വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പേസ് ഏജൻസി? ISRO, ISRO. Okay, so today in this session we are going to discuss about the evolution of Indian space program, the evolution of ISRO. And we cannot discuss the evolution of ISRO without mentioning this man. Who is this? Vikram Ambalal Sarabhai. Okay, Vikram Ambalal Sarabhai. He was a brilliant scientist. He was a brilliant entrepreneur. He was a very good leader. And he is known as the father of Indian space program. Who is known as father of Indian space program? Vikram Ambalal Sarabhai. He is known as the father of Indian space program. And he was born in a very wealthy family in Gujarat. And he has done his PhD in Cambridge University. Cambridge University. What was the subject he was studying in the Cambridge? He was studying about cosmic radiations. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്ജക്ട് എന്തായിരുന്നു? പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ്. And what is cosmic radiation? Literally the radiation from the space. Cosmic radiation means the radiation from the space. സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And we can divide the cosmic radiation into two: solar radiation and galactic radiation. What is solar radiation? The radiation coming from the sun. And what is galactic radiation? All other radiations coming to Earth from the space. Okay, I'm going to repeat once again. His study was on cosmic radiation. Cosmic radiation. And what is cosmic radiation? Cosmic radiation means the radiation from space. Okay, cosmic radiation means radiation from space. And why we need to study cosmic radiation? Because, for example, if we need to see something, the light need to reflect from that object and reach our eye, right? നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി അത് നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് വരണം, അല്ലേ? കണ്ണിലേക്ക് വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ കാണുള്ളൂ. Like that, if we can analyze, if we can observe radiation from the space, we can understand how this universe is created, how this universe is expanding, that kind of things. So studying about cosmic radiations is a very important thing in space research. Okay, so the cosmic radiation are two types. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ്? Solar radiation and galactic radiation. And what is solar radiation? Radiation from the sun. And galactic radiation, cosmic radiation other than solar radiation. Okay, cosmic radiation other than solar radiation. So his subject of study was cosmic radiations. And after completing his PhD, Vikram Sarabhai returned to India. And his dream was to establish a world-class research facility in space research. Okay. When he returned to India in 1947, his aim was to establish a world-class
research facility in space research. And so he established this institution called a Physical Research Laboratory, PRL, Physical Research Laboratory, PRL. Physical Research Laboratory is known as the cradle of Indian space program. Indian space program in the Kalitottil, the cradle of Indian space program, Physical Research Laboratory. Who established this prestigious institution? Vikram Sarabhai. Okay, so Vikram Sarabhai, after returning to India, established this world-class research facility in space called a Physical Research Laboratory. And he is known as the father of Indian space program. And PRL, Physical Research Laboratory, is known as the cradle of Indian space program. In the initial days, the Physical Research Laboratory was not looking like this. PRL had a very humble beginning. You know, this was the first building of Physical Research Laboratory. Vikram Sarabhai established this building in his own house. His, the name of his house was Retreat. So he established a small laboratory within his home called Retreat. And soon his research efforts got, the attention from the government of India. Government of India, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ research, endeavors, they started to give notice. Okay, he is doing something. Okay, he is doing something great. We need to support it. So government of India started to support Vikram Sarabhai in space research. Soon the building, they changed the building to a very large building. Okay, can you see? Am I audible? Okay. Soon the building changed to a very large building, which is presently occupying, the Physical Research Laboratory. The foundation stone for the new building, was laid down by Sir C.V. Raman in 1952. Sir C.V. Raman in 1952. C.V. Raman is a Nobel laureate in physics, the first Nobel laureate from India. Sir C.V. Raman in physics. Okay, in physics. You can see Vikram Sarabhai in the picture also. In 1952, they established the latest building for Physical Research Laboratory. And in 1954, Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India, inaugurated Physical Research Laboratory. Okay. In 1954, Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India, inaugurated the new building of Physical Research Laboratory, which is known as the cradle of Indian space program. And Jawaharlal Nehru was a very good leader, and he was very interested in science and technology. He was very aware about the role of science and technology in the development of a country. He realized that science and technology has a huge role in the development of a country. So he wholeheartedly supported all the scientific research in India, including space research. You need to understand that India was, India got independence only in 1947. In 1947, India was facing a lot of problems. ഒരു പുതിയ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ ഒരു രാജ്യം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയില് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫുഡില്ല. ഓക്കെ, ഫുഡില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയില് ഇറ്റ് വാസ് the leadership skill of Jawaharlal Nehru, which supported the scientific endeavors. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കില്ല.
And it is the belief of Jawaharlal Nehru which motivated, only science and technology can bring India forward. Okay, ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പണം മുടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. And physical research laboratory established a very high altitude research facility in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir അവരെന്ത് ചെയ്തു? They established a high altitude research facility. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? To understand the cosmic radiations, the effects of cosmic radiations on our atmosphere. ഈ കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്, ദാറ്റ് എയർ ഗ്ലോ, കളർ പാച്ചസ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ കളർ പാച്ചസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എയർ ഗ്ലോ. വെൻ കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ് ഇമ്പാക്ട് വിത്ത് അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, that cosmic radiations impact with our atmosphere, they will create this kind of colored flashes, air glow. നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? എയർ ഗ്ലോ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒബ്സർവേറ്ററി നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. India was facing lot of other problems, even though India was not hesitated to invest in science and technology. That's why India nowadays a superpower regarding science and technology. Our initial days നമ്മൾ കാണിച്ച ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഹാപ്പൻഡ്. ഈ കാണുന്നത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കോൾഡ് സ്പുട്നിക് 1. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? സ്പുട്നിക് 1. ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ USSR, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ഈ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പുട്നിക് 1 ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ്. ഇന്നത്തെ റഷ്യ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, USSR. ഇൻ 1957, 1957 സ്പുട്നിക് 1 ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്. At that time, there was a ego conflict happening between USSR and America. What is the name of that, cold conflict? Cold War, right? Cold War. You know about Cold War? Cold War ne kurichu ariyamo? Illa. Okay. It's like an ego clash between America and Soviet Union. Who is the best? ആരാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കോൾഡ് വാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഐഡിയോളജിക്കൽ വാർ. ആരാണ് ബെസ്റ്റ്? അമേരിക്കയാണോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണോ? അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സ്പേസ് റിസർച്ചിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്കോർ ചെയ്യാണ്. They launched the first artificial satellite, the man-made satellite, Sputnik 1 in 1957. അമേരിക്ക തൊട്ടു പിറകിലുണ്ട്. അമേരിക്ക also launched their first artificial satellite called Explorer 1. Explorer 1 in 1958. The next year, America launched their first artificial satellite, Explorer 1. Okay, so in 1957, world's first artificial satellite, the man-made satellite, like Chandrayaan 3, okay, like Chandrayaan, a spacecraft. It's a satellite actually. World's first artificial satellite, Sputnik 1, launched by USSR or Soviet Union in 1957. The next year, America launched their first artificial satellite, Explorer 1, 1958. In this competition, where is the role for a small country like India, a newly independent country like India? They were superpowers.
USSR, and America, they were superpowers. India got independence recently. And how India can compete with this kind of superpowers? India got into space research not to compete with this kind of superpowers. India got into space research for India's own development. Okay, ഇന്ത്യ ഇവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനല്ല സ്പേസ് റിസർച്ചിലേക്ക് വന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് റിസർച്ചിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ 1958 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ passed a scientific policy resolution. What is called a scientific policy resolution in 1958. 1958, Government of India passed a scientific policy resolution. Don't worry about writing notes or missing notes. I will give you the printed notes. So don't worry about it. Scientific policy resolution of 1958. Essentially, this policy accepted the fact that science and technology has a huge role in the development of India. So Government of India officially accepted that science and technology has a huge role in the development of India. So they started to support more and more towards all those research endeavors. Okay, എല്ലാ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And in 1961, Government of India entrusted the space research. Government of India entrusted the space research to a department called Department of Atomic Energy. Department of Atomic Energy in 1961. In 1961, Government of India entrusted the space research to Department of Atomic Energy, one of the best department in science related topics in Government of India. Department of Atomic Energy. Dr. Homi J. Bhabha, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹോമി ജെ ബാബ ആരെങ്കിലും? Okay, Homi J. Bhabha, he was the Secretary of Department of Atomic Energy at that time. Homi Jahangir Bhabha, Homi J. Bhabha, he was the Secretary of Department of Atomic Energy in 1961. And Government of India entrusted the responsibility of space research to Department of Atomic Energy, to Homi J. Bhabha. And Homi J. Bhabha created, or Department of Atomic Energy created, a committee called Indian National Committee for Space Research. Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR, for moving forward with the space research in 1962. This is the first form of ISRO, today's ISRO. INCOSPAR became today's ISRO. Okay, so in 1962, Government of India, or Department of Atomic Energy, created a committee called Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR, to move forward with the space research. Are you getting me? Can you follow me? Okay, le? Follow you? Okay. And tell me, ഇതില് ആരായിരിക്കാം ആരെയായിരിക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു ലീഡർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവോ? ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ആരെയായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവോ? ആരെയായിരിക്കും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? Of course, Vikram Sarabhai. Okay, so Vikram Sarabhai was the first chairman of INCOSPAR. Vikram Sarabhai was the first chairman of INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research. And this committee scouted throughout India
to find a suitable place for establishing a rocket launching facility. അപ്പോൾ ഇൻകോസ്പാറിന് എന്ത് വേണം? റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വേണം. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വേണം. സോ ദേ സ്കൗട്ടഡ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ സെലക്ടഡ് എ സ്മോൾ വില്ലേജ് കോൾഡ് തുമ്പ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തുമ്പ? തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് തുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ഉള്ളത്. സോ ദേ സെലക്ടഡ് തുമ്പ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് they have selected Tumba and they established a rocket launching station in Tumba called Tumba Equatorial Rocket Launching Station. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് റോക്കറ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, വൈ ദേ സെലക്ടഡ് തുമ്പ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തുമ്പ സെലക്ട് ചെയ്തത്? വൈ നോട്ട് അതർ പ്ലേസ്? ബിക്കോസ് തുമ്പ വാസ് വെരി നിയർ ടു ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ. ആ പേരൊന്ന് പഠിക്കണേ മക്കളെ, ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ. തുമ്പ വാസ് very near to geomagnetic equator. Tumba was very near to geomagnetic equator. And what is geomagnetism? എന്താണ് ജിയോമാഗ്നറ്റിസം? നമ്മൾ ഒരു കോമ്പസ് കാണില്ലേ, കോമ്പസ്, നോർത്തും സൗത്ത് ഒക്കെ കാണുന്നേ അല്ലെ, വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം, നോർത്ത് ഒക്കെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്? അത് എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ഹാസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് around it because of the movement of hot plasma within the core of earth. എർത്തിന്റെ കോറിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഹോട്ട് പ്ലാസ്മയുടെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? there is a magnetic field. There is a magnetic field around earth, and also because of that there is a magnetic equator along with geographical equator. We have a geographical equator as well as a magnetic equator for earth. What is a geographical equator? നമുക്കറിയാം, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് എന്ത്? ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇക്വേറ്റർ ആണ്. അതർ ദാൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇക്വേറ്റർ വി ഹാവ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ ബിക്കോസ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എർത്തിനെ ഒരു ജയന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. എർത്തിനെ ഒരു ജയന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് there is a magnetic equator for earth, and it is very important to establish a rocket launching facility near geomagnetic equator. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജിയോമാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഫെസിലിറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ബിക്കോസ് there is a atmospheric phenomena called equatorial electrojet. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് an equatorial electrojet? Equatorial electrojet is a narrow stream of electrons. മക്കളെ, നിങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിബഡി? പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ. ഓക്കെ, and there is some subatomic particle called electron. അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ്, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി എബോവ് ദ ജിയോമാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ. ഈ ജിയോമാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിന്റെ നേരെ മുകളിലാണ് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത്? ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഇമ്പാക്ട് വിത്ത് കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ്. ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇലക്ട്രോജെറ്റ്, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ പ്ലേസ്? എ പ്ലേസ് നിയർ ടു ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ. അല്ലെ, ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേസ്? ഈ ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലേസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്തത്? തുമ്പ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് this geomagnetic equator actually passing through
the Kollam district. Okay, Kollam ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഈ geomagnetic equator കടന്നു പോകുന്നത്. Then why we didn't choose Kollam? Because Kollam is a highly densely populated area. Kollam എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Highly densely populated ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. And we are launching rockets. And there is no 100% surety that this rocket will go to space. Okay. ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഈ റോക്കറ്റ് തിരിച്ച് താഴേക്ക് തന്നെ വന്ന് വീഴില്ലേ? So there is a chance for accidents. So to avoid that, we need to relocate lot of people. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലം ചൂസ് ചെയ്യാതെ we selected Tumba. Okay, Tumba in Trivandrum. You can see Dr. Vikram Sarabhai and Homi J. Baba at Tumba overseeing the establishment of the rocket launching facility. Okay, and this is a very important building. Ee building inde peru endana? St. Mary's Magdalene Church. What is the name of this building? St. Mary's Magdalene Church. When the scientist reached Tumba, they found that this church was there, and they asked the bishop, as ആ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പിനോട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം? We need to establish a rocket launching facility in Tumba. അവരങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ he communicated that with other people in the village, and they agreed to relocate from Tumba. In fact, this church functioned as the first office building of Tumba Equatorial Rocket Launching Station. ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് തുമ്പയിലെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ പോയാലും നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. Now it is a museum, a space museum. ഇന്ന് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ്? ഒരു സ്പേസ് മ്യൂസിയം ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ പള്ളിയുടെ പേര്? സെന്റ് മേരീസ് മഗ്ദലൻ ചർച്ച്. സെന്റ് മേരീസ് മഗ്ദലൻ ചർച്ച്. And it is known as the Mecca of rocket science in India. The Mecca of rocket science in India. So which church is known as the Mecca of rocket science in India? ഏത് ചർച്ചാണ് Mecca of rocket science in India എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? St. Mary's Magdalene Church. St. Mary's Magdalene Church in Tumba. ആ ചർച്ചാണ് the Mecca of rocket science in India എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Okay. Now they need to, the Tumba Equatorial Rocket Launching Station had a very humble beginning. നമുക്ക് അത്ര റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്ക് അത്ര ഫണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യു ക്യാൻ സി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് ഈസ് ക്യാരിങ് വിത്ത് എ സൈക്കിൾ. ഒരു ബൈസൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് ഈസ് ക്യാരിങ് using a bicycle. This is another very interesting picture. കാണാലോ അല്ലേ? അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാളവണ്ടിയിലാണ്. കാരണം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബജറ്റ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ഫണ്ട് ഉള്ളൂ, നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉള്ളൂ. സോ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മൂൺ മിഷൻ വരെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ISRO മാറുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജേർണി. ഇഫ് യു ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു സീ ദിസ് പീപ്പിൾ? ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം.
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. He was one of the scientists when Vikram Sarabhai established the Tumba Equatorial Rocket Launching Station. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് നാസയിൽ, അമേരിക്കയിലെ നാസയിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. സോ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസസ് ഓഫ് ISRO. ISROയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സംതിങ് ടു വിക്രം സാരാഭായ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി തുമ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They were staying at the lodges near ട്രിവാൻഡ്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അവര് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച് അവര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടുന്ന് കഴിച്ച് ലഞ്ചൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ. ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോ സച്ച് ഫെസിലിറ്റി അറ്റ് തുമ്പ. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ISRO ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദേ നീഡ് ടു ലോഞ്ച് എ റോക്കറ്റ് ഫ്രം തുമ്പ. തുമ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഹൗ, എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? In 1963, November 21, India launched its first rocket from its land. Okay, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. In 1963, November 21. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. ആ സമയത്ത് we didn't have that kind of technology. അതുപോലെ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. So what we have done, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We just borrowed, actually bought a rocket from America. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു റോക്കറ്റ് വാങ്ങി. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ. ഇന്ത്യാസ് the first rocket launched from India. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത റോക്കറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ. നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല. വി ജസ്റ്റ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം നാസ ഓർ അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അത് ഫയർ ചെയ്തു. തുമ്പയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അത് ഫയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. Okay, in 1963, November 21st. And a new era of space research started in India. ഈ ഒരു മൊമെന്റ് മുതൽ ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് വളരെ നമ്മൾ ഒരു ജെറ്റ് വിമാനമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ ഈ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കുകയും, അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ ഇന്ന് 10-60-70 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെ, ഒരുപാട് വയസ്സുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ. റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് കേരള, അവര് ലീവ് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ MLA-മാർക്ക്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ആളുകൾക്ക്, MLA-മാരില്ലേ, അവർക്ക് ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഈ പേര് പഠിക്കണേ മക്കളെ, പേര് പഠിക്കണേ. നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ. നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഏത് വർഷമാണ്? 1963, November 21. ശ്രദ്ധിക്കണേ. പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല, നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് this rocket is the first rocket
built by India and launched from India. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരാണ് രോഹിണി എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ദ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? രോഹിണി. We have a family of Rohini rockets, and that Rohini rocket, first rocket launched in 1967. 1967 ഈ ഫസ്റ്റ് രോഹിണി റോക്കറ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. 1967. It was the first rocket launched from India which is made in India. നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് രോഹിണിയാണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത റോക്കറ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, അതിന്റെ ഉത്തരം നൈക്ക് അപ്പാച്ചിയാണ്. ആ ചോദ്യം ഈ രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ, അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? നൈക്ക് അപ്പാച്ചി അല്ല, രോഹിണിയാണ്. ഓക്കെ, രോഹിണി RH-75 എന്ന് പറയും. ഇൻ 1967, 1967. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻ 1968 the Tumba Equatorial Rocket Launch Station is dedicated to United Nations. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. വൈ? ബിക്കോസ് they funded the development of Tumba Equatorial Rocket Launch Station. അവരാണ് ഈ തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫണ്ടൊക്കെ തന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കൂടി ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സ്പോൺസേർഡ് തുമ്പ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ. സോ because of that, in 1968 we dedicated Tumba Equatorial Rocket Launch Station to United Nations. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു in 1968. You can see the function here. Okay, you can see the function here. You can see EMS, we can see Indira Gandhi, we can also see the Vikram Sarabhai കാണാം, Indira Gandhi കാണാം, അതുപോലെ EMS ഇവരൊക്കെ കാണാം. This was a function when we dedicated Tumba Equatorial Rocket Launch Station to United Nations. ഇങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ? Now onwards, not only India but other countries can also launch their rockets from Tumba. തുമ്പയിലെ ഫെസിലിറ്റി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ് കൊണ്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കണേ. 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15, 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15 അന്നാണ് ഇൻകോസ്പാർ ISRO ആയി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻകോസ്പാർ became ISRO, Indian Space Research Organization. So ISRO was created in 1969 August 15. ആ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സുഖമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 15 ISRO ഉണ്ടായത്, ഫോം ചെയ്തത്. അതിനു മുൻപ് ISROക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരെന്താ? എല്ലാവരും പറ. ISROക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരെന്താ? ഇൻകോസ്പാർ അല്ലെ. ISROയുടെ ഫോർമർ നെയിം, ISROക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പേര് എന്താണ്? ഇൻകോസ്പാർ. ഇൻകോസ്പാർ ആണ് പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നത്? ISRO ആയിട്ട് മാറുന്നത്, ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15. ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ, ISRO. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന ISRO ഉണ്ടായത് ഏത് വർഷം മുതലാണ്? 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15. ആ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണേ, മറക്കരുത്.
ഓക്കെ, ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കുക. ISRO ഫോംഡ് ഇൻ 1969 August 15th. ISRO ഉണ്ടായത് 1969 August 15-നാണ്. ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇന്ത്യയില് എത്ര റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്? ഇന്ത്യയിൽ എത്ര റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്? 2. ഓക്കെ, 2 റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുമ്പയില് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, 1 is in ട്രിവാൻഡ്രം, തുമ്പ. എവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ? ഇറ്റ്സ് ഇൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ട. എവിടെയാണുള്ളത്? ശ്രീഹരിക്കോട്ട. And we established the second rocket launching station in 1971, ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച്. ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഒക്കെ ഇല്ലേ, ചന്ദ്രയാൻ 3 ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇൻ 1971 October 1st അന്നാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. വൈ എ സെക്കൻഡ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതൊരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി വന്നത്? ബിക്കോസ് തുമ്പ വി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു UN. തുമ്പയിലെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ആർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു? UN-ന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ UN ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് തുമ്പ. അതുകൊണ്ടാണ് എ ഫെസിലിറ്റി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ അസ്, നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച്. ഷാർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ, ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച്. ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. മക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്താണ്. ഓക്കെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലേക്ക് in Andhra Pradesh, in the boundary between Andhra Pradesh and Tamil Nadu. ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും തമിഴ്നാടിനും ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ ബോർഡറിൽ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, പുലിക്കട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയും. എന്താ മക്കളെ ലേക്കിന്റെ പേര്? പുലിക്കട്ട് ലേക്ക്. ആ പുലിക്കട്ട് ലേക്കില് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട്. ആ പുലിക്കട്ട് ലേക്കില് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ഐലൻഡിന്റെ പേരാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട. ആ ഐലൻഡിന്റെ പേരാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട. ആ ഐലൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഫെസിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഐലൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഫെസിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് എന്ത്? ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വി ഹാവ് 2 റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, 2 റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ തുമ്പ, ട്രിവാൻഡ്രം. സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ട, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഓക്കെ, ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐലൻഡിന്റെ പേരാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ലേക്ക്. ഒരു ലേക്കിലാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഐലൻഡ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ലേക്ക്? പുലിക്കട്ട് ലേക്ക്. പുലിക്കട്ട് ലേക്ക്. പുലിക്കട്ട് ലേക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും തമിഴ്നാടിന്റെയും ബോർഡറിലാണ് ആ ഐലൻഡ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച് എന്ന് പറയും കേട്ടോ, ശ്രീഹരിക്കോട്ട റേഞ്ച്. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്നില്ലേ, DTH. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഡിഷ് ആന്റിന ഇല്ലേ, ചെറിയൊരു ഡിഷ് ആന്റിന ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് നമ്മൾ TV ഒക്കെ കാണുന്നത് യൂസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇന്ത്യയുടെ റൂറൽ ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇൻ 1975 1975 വി ഹാവ് ലോഞ്ച് അവർ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഇൻ 1975 April 19 India launched India's first artificial satellite called ആര്യഭട്ട. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? ആര്യഭട്ട.
ആര്യഭട്ട എന്നാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേര്. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആര്യഭട്ട. ഓക്കെ, അത് ഏത് വർഷമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്? ഇൻ 1975. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റോക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റോക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് കൊടുത്ത് അവരാണ് നമുക്കിത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. അവരാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്, ആര്യഭട്ട. ഓക്കെ, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേരാണ് ഭാസ്കര. മക്കൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. സെക്കൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഭാസ്കര 1. ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? ആര്യഭട്ട. ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? ആര്യഭട്ട. സെക്കൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭാസ്കര. ഓക്കെ, ഭാസ്കര. ആ പേര് കോർത്ത് വയ്ക്കുക. 1979, 1979 നമ്മൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഭാസ്കര. ഓക്കെ, ഭാസ്കര എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്. ഇത് ഈ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആര്യഭട്ട. ഓക്കെ, ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആര്യഭട്ടയാണ്, പിന്നെയാണ് ഭാസ്കര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഭാസ്കര. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റോക്കറ്റ് ഇല്ല. ഇതുപോലെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റോക്കറ്റ് ഇല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് വരെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിടാനുള്ള റോക്കറ്റുകൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ റോക്കറ്റുകളില് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. ഓക്കെ, മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ പേരെന്താണ്? SLV-3. What is the name of India's first launch vehicle? SLV-3. SLV-3. And Dr. APJ Abdul Kalam was the project director of SLV-3 program. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ SLV-3 എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അതിന്റെ ഡയറക്ടർ. And what happened? What happened? Instead of going to space, the rocket went into Bay of Bengal. സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ റോക്കറ്റ് തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് പോയി വീണു. And it was a failure. It was a failure. The first launch of SLV-3 was a failure. And all the scientists in ISRO was devastated. You know, the media was criticizing them. Why? What are you doing like that? Okay, എല്ലാവരും അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് SLV-3 ഫെയിലിയർ കൊണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അടുത്ത വർഷം തന്നെ what happened? They successfully launched the SLV-3. They successfully launched SLV-3 in 1980. 1980 ഇന്ത്യ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് അത് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, SLV-3 എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്, SLV-3. And there was a satellite inside the rocket. ആ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ അകത്ത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പേരാണ് രോഹിണി സാറ്റലൈറ്റ്. മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ അകത്ത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് രോഹിണി സാറ്റലൈറ്റ്. ആൻഡ് ഈ രോഹിണി സാറ്റലൈറ്റ് എന്തായി മാറി? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ ചോദ്യം മാറുമ്പോൾ ഉത്തരം മാറും. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആര്യഭട്ട. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ആര്യഭട്ട. ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഈസ് രോഹിണി സാറ്റലൈറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. വി ലോഞ്ച്ഡ് ദ ആര്യഭട്ട ഫ്രം USSR, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ സമയത്ത്
നമുക്ക് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. സോ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? ആര്യഭട്ട. ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആര്യഭട്ട. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ്, അതിന്റെ പേരെന്താണ്? രോഹിണി. മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ. ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഈസ് രോഹിണി. മാറിപ്പോരുത്, രോഹിണി. ശ്രദ്ധിക്കുക. And these are the launch vehicles of ISRO. These are the launch vehicles of ISRO. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേര്? SLV, ASLV, PSLV, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 and GSLV Mark 3. ഇതൊക്കെയാണ് ISROയുടെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ്. ഇതിൽ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഏറ്റവും പവർഫുള്ളും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള GSLV Mark 3 ആണ്. ISROയുടെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് GSLV Mark 3. And that was the launch vehicle of ചന്ദ്രയാൻ 3. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ പേരെന്താണ്? SLV. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ പേരെന്താണ്? SLV. ഇന്ത്യയുടെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ പേരെന്താണ്? GSLV Mark 3 അല്ലെങ്കിൽ LVM3 എന്ന് പറയും കേട്ടോ. LVM3. ഓക്കെ. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകതയും മറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ്. ഓക്കെ. തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള നോളജ് ഒക്കെ മതി. വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് വെരി ഡീപ് into space technology when we are preparing for seriously for UPSC. Okay, നമ്മൾ IAS നും IPS നും ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തൽക്കാലം ഇത്ര മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ പവർ, എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ വിട്ട് പോകാൻ ധൃതിയായി അല്ലേ? ഓക്കെ. ശരി ശരി ശരി. ഓക്കെ. സോ on that note, I think let's wind up the session. Thank you. Okay. Bye. Okay. Thank you.